Now time for our penultimate race of the 2024 Yame Series Benelux season. And here is your starting grid. Jim Ringelberg starts from pole position, joined on the front row by François Xavier Venet. Noah Mengal and Delano Deckers are on row 2 with Nick Smith, Quentin Henry, Thierry Del Rey, Mark Smith, Vincenzo Schilacci, and Mathieu Delboeuf rounding out the top 10. Oliver Fitz, Ken Verheul, Michael Honnet, Jon Verham, and Summer Webb complete the top 15 competitors out of a 21-strong grid. Martin Benjamin, Tom Potty, Maxime Tortora, Nicolas Chapelle, Stefan Marchioni, and Saiko Van Hoorn round out the 21-strong grid. It's been a long, busy weekend and also a long, busy season. But more to the point, we still have quite a lot of racing still to go, because this race, which is now on its formation lap, will take place over a duration of 14 minutes plus an additional lap. Last race to conclude the season will be KA 100 after this. So, you know what? I better hand over to my good friend, my colleague, Simon Mercure. Over to you, Simon. Ben oui, re-bienvenue. Merci pour m'accueillir à nouveau dans cette cabine après les interviews. Well, look, you know what? It's never easy. It's never easy, but it's been a great season for these guys, and we've had some great racing. Oui, c'est sûr que dans cette catégorie où on retrouve finalement les pilotes les plus expérimentés de la Yame Series Benelux, on a vécu de très très belles choses et on s'apprête à vivre la dernière finale de la saison dans cette catégorie X30 Master Senior Cup, avec encore un peu de suspense dans la catégorie Senior Cup, avec un Mathieu Delboeuf qui n'est pas encore assuré à 100% du titre par rapport à notamment Nick Smith. Et par contre, du côté de la catégorie X30 Master, là, c'est Jim Ringelberg qui va aller très certainement cueillir cette couronne de champion, puisque lui est en pole position et il a pour l'instant affiché un très très gros rythme, le pilote néerlandais. Il aura à ses côtés celui qui s'est montré le plus performant, le plus régulier en tout cas, dans la Senior Cup, François Xavier Venet. Programme de cette finale, 14 minutes et un tour. Dernière finale de la saison, dernière victoire à aller chercher, dernier moment d'intensité en 2024 pour ses concurrents. Et on aura les noms des champions et des vainqueurs d'ici quelques instants. Le départ avec vous, Alex. Thank you very much, Simon. Right, let's get ready to rumble here in Mariembourg. Plumes of X30 Yame 125cc smoke in the background, right the way through the final double right-hander. And in a plume of exhaust smoke, we go. Revs up, lights out, and we're underway. Good start by Ringelberg. So even getting a little bit, not impeded, but compromised going through turn 1. As Ringelberg, the 447, leads the way in the Masters classification. Phil makes his way through into turn number 3 for the opening tour. A couple of drivers stumbling over their own wheels, so to speak, just missing apex exits. As Ringelberg, you can see that kart's dancing, or 2, 3 karts off at turn 4. Oh dear. That is not what you want to have happen at that point. And, well, the drivers are now rearranging the furniture, as in the karts they're sitting in, but they are not taking any further part. Summer Webb and Tom Potty coming together. Oh, dear. Well, it could be. Hang on a second. Summer Webb's just gone through sector 2. Tom Potty and Maxime Tortora have both ended up ending their races early, but Noah Mengal up the inside through at turn 1, lap 2 on Jim Ringelberg. And there is Nick Smith, the tall Dutchman, waiting in the wings in 3rd. Oui, vous l'avez vu, quelques pilotes impliqués dans un accrochage au virage du raccordement, et pendant ce temps-là, changement de leader au classement général avec Noah Mengal qui a pris les commandes de la course devant Jim Ringelberg, et derrière on retrouve un certain Nick Smith. Thierry Del Rey, très bon départ de la part du pilote belge, désormais 4e. Il partait depuis la 7e position, et puis on retrouve le premier gentleman, Quentin Henry, à la 5e place. Bien joué aussi de la part de Quentin Henry, qui depuis le début de ce week-end a été assez discret. Mais regardez, au moment qui compte, eh bien le voilà dans le top 5.
Et derrière, par contre, ça a été un petit peu compliqué, hein, le départ pour François-Xavier Venet, qui a glissé à la 8e position. Il se retrouve désormais devant Mathieu Delbos. Yeah, it's never easy when you're having to not just think about who you want to beat out on track in person. And I know for a fact Jim Ringelberg will want to win this race in his own right. Delano Deckers just goes quickest of anybody at the moment. 57.342. Ringelberg muscles his way through. That's a great job there by the 447 from the Netherlands. And, well, Noah Mengal couldn't really respond to that. It had no counter response. As Thierry Del Rey, oh, he's up at the sharp end. You know what I see? I feel my ears burning a little bit here, Seymour, because I know for a fact Jim and Thierry are good friends because Jim runs a TD kart as his chassis, folks. But he runs as a privateer under the moniker Ringelberg Racing. And Thierry might get the over-under on possibly, I think that was Noah Mengal, because Nick Smith looks to be through for, no, it was Quentin Henry. Quentin Henry, the leading gentleman driver. So really good to see that Thierry Del Rey, well, hopefully Thierry Del Rey does have a wingman in the form of Delano Deckers, who's running in the same livery, running in the same race suit. So come on, boys, get it together. But a little bit further back, a quintet squabbling over real estate, being led by, I was trying to see who that was, François-Xavier Venet, I believe. 5 of them scrabbling through turn number 3, and then it was all heavens to Betsy going into turn number 4. Ouais, la bagarre à tous les étages, vous l'avez vu avec Quentin Henry qui est remonté à la 4e position. On retrouve ensuite, je pense, Dilano Deckers qui est passé devant Thierry Del Rey également. Ouais, c'est plus ou moins ce qu'on peut distinguer ici. Et devant, Jim Ringelberg a repris les commandes de cette finale. Leader incontesté finalement dans la catégorie X30 Master. Il devance le leader de la catégorie X30 Senior Cup, Noah Mengal. Derrière, regardez, c'est la bagarre avec notamment Mathieu Delbos qui est passé devant Vincenzo Schilacci. Mais on a Aurélie Van Faye qui a failli justement passer devant Mathieu Delbos dans cette bagarre où ça a été très musclé entre le leader du championnat en Senior Cup et Vincenzo Schilacci. Ça s'est quelque peu frotté au virage numéro 1. Mais heureusement c'est passé. Alors qu'on a ici Nicolas Chapelle, peut-être, non c'est pas Nicolas Chapelle, c'est un autre kart. Alors qui est allé visiter un petit peu le bac à gravier et l'herbe là à l'extérieur du virage du raccordement. J'ai l'impression que c'était un pilote du CG Racing. Michael Honey, looks like Michael Honey, yes, has unfortunately ended up hitting the wet muddy grass. Still very saturated since last night, and yeah, Marshall's running to the scene to try and get the car recovered and off to a safer point. Well, yeah, that's all she wrote. Michael Honey's season comes to an abrupt end here with just under 9 minutes remaining on the counter plus an additional lap. That's a real shame. It's part and parcel of racing, and yeah, there's going to be a little bit more of a clean-up operation, so we will have possibly a little bit of a slight delay before we have the KA 100, 148 and 158 kilogram final. So a little bit of a rate of attrition here. We're down to 18 runners and riders, rounding it out by the 624 of the Senior Cup entry of the Netherlands, Summer Webb. So she's still out on track at the minute. Ouais, et donc vous l'avez vu, c'est Michael Honey qui a dû être contraint à l'abandon et Nicolas Chapelle que vous mentionnez dans un premier temps, mais ce n'était pas lui effectivement. Nicolas Chapelle, il est 13e pour l'instant du classement. Et devant, c'est toujours Jim Ringelberg qui emmène la meute avec 5 dixièmes d'avance sur Noah Mengal et 8 dixièmes sur Nick Smith. Derrière, ça se bat encore. Vous le voyez, mais on est plus loin dans les hiérarchies et c'est vrai que devant, on a l'impression que les écarts sont faits. Oh, encore un pilote là qui est parti en tête à queue, c'est peut-être bien Ken Verrill, ouais, qui a été impliqué là dans cet incident. Ouais, Ken Verrill qui était 9e, hein, donc ça se passe dans le top 10. Regardez aussi devant Quentin Henry qui revient petit à petit sur Nick Smith. Et ça, c'est pour le gain de la 3e position générale. Nick Smith qui continue de mettre
la pression aussi sur Noah Mangal. Ça, c'est la victoire en Senior Cup qui se joue ici. Et c'est très important parce que si Nick Smith parvenait à aller chercher de la victoire, il mettrait encore un peu plus la pression sur Mathieu Delbos, qui n'est que 9e au classement général. Yeah, I mean, I think the thing is that also Quentin Henry is on course to, well, no, because hang on a second, hasn't Jim Ringelberg been also not only the winner of Masters, but he's also been the top gentleman as well? Because, no. Non. L'explication par rapport à ça, c'est qu'il doit choisir soit Master, soit Gentleman. Et Jim Ringelberg a choisi Master. Yeah. So that means Thierry Del Rey, you're going to have someone in your ear the whole way through next season on track, because Ringelberg's on course to take that Masters crown, but Quentin Henry will effectively is on course to taking the gentleman's title. And you know what? He's done a very, very credible job. He's kept his cool a lot of the time, as Quentin Henry. He hasn't been in too many scrapes either. Ouais, et pendant ce temps-là, on a assisté à la remontée petit à petit de François-Xavier Venet, qui remonte et qui a pris le meilleur, notamment sur Thierry Delray il y a quelques instants. Le pilote français qui démarrait deuxième, qui a vécu un départ un peu compliqué et qui remonte maintenant dans la hiérarchie petit à petit, mais qui avait signé la dernière pole position de la saison. On retiendra ça de positif de son week-end. Il a marqué le maximum de points aussi à l'issue des manches qualificatives dans la catégorie X30 Senior Cup. Mais évidemment, en s'élançant depuis la ligne extérieure, ça a été un peu plus délicat. Retour aussi sur la bagarre pour la victoire dans la catégorie X30 Senior Cup et pour la 4e position du classement général, avec Dylan Odekers qui s'empare de cette 4e place devant Quentin Henry. Il est en très bonne forme, Dylan Odekers, en cette fin de saison. Regardez, il va peut-être pouvoir revenir sur les 2 leaders de sa catégorie, à savoir la catégorie Senior Cup, parce que devant ce sera compliqué d'aller chercher Jim Ringelberg, le métronome hollandais ce week-end. Il n'a pas fait le moindre écart. Il a été propre, régulier et comme il a l'habitude de le faire. Et il va regarder, peut-être aller chercher une nouvelle victoire. I'm sorry, I have to laugh there. You said that Jim Ringelberg is a Dutch metronome. It sounds like he's boring all of a sudden, but the guy's an absolute character. But he is a metronome out on track. I mean, like literally, he is picture perfect at the moment, and he's got a lead of 1.1 seconds. I mean, Jim and I always have a giggle whenever we catch up with one another, and he's a great guy. He's a great addition to the sport and also to this category. Obviously, I knew him through another karting championship, and to catch up with him finally this year, it's been great. It's like rekindling a good friendship again. But as you can see, we're about an hour away from sunset here at Mariembourg, so 4 minutes to go plus an additional lap. Ringelberg is one step away. 3 minutes et 50 secondes plus un tour dans cette dernière finale de la saison pour cette catégorie, avec un Jim Ringelberg qui domine les débats et qui est bien parti pour aller chercher cette victoire au classement général et dans la catégorie X30 Master. Derrière dans la Senior Cup, toujours l'indécision avec dans cet ordre Mangal, Smith et Dekers. Nick Smith qui passe maintenant à l'attaque. Changement de leader dans la catégorie Senior Cup. Et Noah Mangal qui essaye de résister, ou en tout cas qui essaye de défendre sa position par rapport à Dylan Odekers. C'est très serré entre ces trois-là. Et regardez qui revient, Quentin Henry et François-Xavier Venet. C'est peut-être pas terminé dans cette fin de course, dans la catégorie Senior Cup. On a dit, François-Xavier Venet a connu un départ compliqué, mais son rythme en course est très impressionnant. Regardez, meilleur tour en course, 55 698, alors que les autres sont en 56-1. Pour Nick Smith, par exemple. Ça va être très serré. Ça va être très serré et il reste encore du temps, Alex. 2 minutes 51 tours. Et regardez, il a fait la jonction, François-Xavier Venet. Il va pouvoir profiter maintenant de l'aspiration de Quentin Henry pour peut-être passer à la 5e place du classement général d'ici quelques instants. Ça ne sera pas pour ce tour-ci. Pendant ce temps-là, Dylan Odekers, lui, est passé devant Noah Mangal. Et c'est Nick Smith qui mène à présent les débats dans la catégorie. Il devance Dylan Odekers, Noah Mangal, François-Xavier Venet et Mathieu Delboeuf. Nick Smith qui aura donc mis la pression jusqu'au bout à Mathieu Delboeuf. Il fait
exactement ce qu'il faut aussi, le pilote néerlandais, pour maintenir cette pression sur le leader du championnat, Mathieu Delboeuf. Il reste désormais 2 minutes et un tour avant l'arrivée, avec toujours cette indécision pour la deuxième place du classement général. Well, 2 minutes to go plus an additional lap until the end of the penultimate race of the 2024 Miami Series Benelux season. Here in X30 Master and Senior Cup along with Gentlemen. Jim Ringelberg continues to lead the way as we're heading on to our second from last lap. So lap number 13 in the books. Nick Smith 2.1 seconds behind, but he's got Delano Deckers, Noah Mingal, Quentin Henry, the leading gentleman, and Francois Xavier Venet rounding out the top 6. And Venet might have the look up the inside, dives through. That's at Chemin de Fer. So Quentin Henry lets Francois Xavier Venet get through. The main reason being is he knows for a fact that Venet is going to put on the afterburner jets and get going after those 3 in front. So 2 laps remaining. Jim Ringelberg on the verge of again doing what he needs to do, but Delano Deckers tries to go round the outside and gets the undercut. Oh, that's a bit cheeky with 2 laps to go. And he allows Noah Mengal to get through as well. Does that mean that Francois Xavier Venet does get through? No. Nick Smith loses 2 places by an absolutely brilliant undercut attempt, which was successful by Delano Deckers, which then put Deckers up past for second. Mengal and Venet is through. Venet now through for 3rd place at this moment in time, getting ahead of Nick Smith. So, as Jim Ringelberg comes out of the final right hand, the timer has expired. So there we go, last lap of the season for these drivers, for Senior Cup, Gentleman and Master. Ringelberg now has nearly a 2.9 second advantage. Venet looking very, very racy behind Mengal as they go into turn 4 for the final time. Ringelberg's already through in towards the braking zone for Chemin de Fer at turn 6. But it all was going to come down to one particular moment. And Jim Ringelberg has done exactly what he needed, because he's going to make his way up the hill very shortly for the final time. The rest of the gaggle making their way through, but up through the final corner. Jim Ringelberg, the 447 from the Netherlands, comes up the hill, takes the win, and I think that secured him the Masters title. Incredible stuff by Jim Ringelberg. Started from pole, finished, and that's a maximum score for the 3rd round this season. What a drive by Jim Ringelberg. I think Quentin Henry has sewn up the gentleman's title, obviously with Michael Honey retiring on lap 4. But yeah, we're going to find out who our Senior Cup champion is going to be. But well done. And there's a handshake to race director Dave Ritson. Jim and Dave have known each other for, well, not years, I think probably centuries, depending on how many years you want to put into context there. But great stuff there, and great bit of sportsmanship from Thierry Del Rey, the 401. Well, that rounds out the action for these drivers here. Jim Ringelberg wins the final race of the season, and with it takes provisionally the Masters crown for 2024. Delano Deckers wins for Senior Cup ahead of Noah Mengal, with Francois Xavier Venet running out the top 4 in the overall race result and the top 3 in the Senior Cup class. Nick Smith, Quentin Henry, the leading gentleman, who I think has also taken the title in that respect. Thierry Del Rey, Mathieu Delboeuf, Mark Smith, Martin Benjamin, Olivier Fay, Nicolas Chapelle, Vincenzo Schilacci, Stefan Marchioni, Kien Verheul, Saiko Van Horn, and Summer Webb rounding out the finishers in that race. Bjorn Verham out on lap 10, Michael Honey out on lap 4, with Tom Potty and Maxime Totora out on the opening lap.